Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabalabha Giridharidhari Gopi Janabalabha Giridharidhari Yashodanandana Prajajanaranjana Yashodanandana Prajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pricharine Nirvisesha Sunyavadi Vaschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter number 10, entitled Deliverance of the Yamala Arjuna Trees, text number 28-29. Харе Кришна. Читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 10-я глава, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна», тексты 28 и 29. Text 29 is on the board. We're going to chant that one. Текст 29 на доске, мы будем его воспевать. Krishna Krishna Mahayogims Tvam Adya Purusha Para Vyaktav Yaktam Idam Vishvam Rupam Te Brahmana Vidu Krishna Krishna Mahayogims Tvam Adya Purusha Para Vyaktav Yaktam Idam Vishvam Rupam Te Brahmana Vidu Krishna Krishna Mahayogims Tvam Adya Purusha Para Vyaktav Yaktam Idam Vishvam Rupam Te Brahmana Vidu. Кришна, Кришна. О Господь Кришна. Маха-йогин. О величайший мистик. Твам. Ты возвышенная личность. Аддяга. Первопричина всего. Пурушага. Верховная личность. Парага. Запредельное материальному творению. Вякта авьяктам. Материальное космическое проявление, состоящее из причин и следствий, или тонких и грубых форм. Идам. Этот. Вишвам. Мир. Рупам. Форму. Те. Твою. Брахманага. Ученые браманы. Видуху. Знают. Текст 28. Перевод стиха номер 28. Затем на том самом месте, где упали два дерева Арджуна, из них вышли два великих, совершенно существа, подобных двум языкам огня. Озаряя своей блистательной красотой все стороны света, они наклоном головы выразили почтение Кришне и, молитвенно сложив ладони, произнесли такие слова. Текст 29. «О Господь Кришна! О Господь Кришна! Твое мистическое величие непостижимо!
Ты верховная изначальная личность, причина всех причин, непосредственных и отдаленных. Ты всегда находишься вне материального мироздания. Ученые браманы знают, помня ведический афоризм «Сарвам кхвалам идам брахма», что ты есть все, и что все космическое проявление в его грубом и тонком аспектах — твоя форма. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Два полубога, Налакувара и Манигрива, благодаря тому, что у них по милости Нарады сохранилась память, поняли, что Кришна Всевышний. Теперь они признаются, то, что мы должны были спастись по благословлению Нарада Муни, все это твой замысел. Поэтому ты величайший мистик. Тебе ведомо все, и прошлое, и настоящее, и будущее. Ты так замечательно все задумал. Мы стояли здесь в образе деревьев-близнецов Арджуна, а ты пришел в образе маленького мальчика, чтобы спасти нас. Все это произошло по твоему непостижимому помыслу. Ты верховная личность, и потому тебе все под силу. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Caitanya-manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantekam Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we have heard how Lord Krishna used the mortar, which was used for churning butter. He used it to pull over the two Arjuna trees, and from the two Arjuna trees come out the forms of two demigods. Итак, мы слышали о том, как Господь Кришна, использовав ту деревянную ступу, к которой он был привязан, уронил эти два дерева Арджуна, из которых вышли два сияющих полубога. So these two demigods are the sons of Kuvera, named Nala Kuvera and Manigriva. И эти два полубога — это сыновья Куверы, Налакувара и Манигрива. And they had been put into the form of trees by the mercy of Narada Muni. И они были помещены в форму дерева по милости Нарада Муни. We have heard earlier in this chapter how the two sons of Kuvera had become bewildered by the opulence of their father, and they were engaged in many sinful activities. Мы уже слышали ранее в этой главе, как эти два полубога, они были опьянены своим богатством, и из-за этого опьянения совершили много греховных действий. So Narada Muni considered that it would be very good for them to lose their opulence and to be put into the bodies of trees. Поэтому Нарада Муни решил, что для них было бы лучше, если бы они потеряли свое богатство и были помещены в форму деревьев. But at the same time, Narada Muni, by his power, arranged that these two demigods
would remember their situation. They would remember that they were actually demigods and they'd been put into these trees as a punishment for their foolishness. И в то же самое время Нарада Муни, используя свое могущество, сделал так, что у них сохранилась память, что они помнили, что до этого они были полубогами, и теперь они оказались в форме деревьев и за свою греховную деятельность, и они помнили о этом наказании. So they're beginning to offer their prayers to Lord Krishna. И вот они начинают возносить свои молитвы Господу Кришне. And they describe him as Mahayogin, master of all mysticism, the greatest mystic. И они обращаются к нему как Маха-йоги, как к величайшему мистику. So people often practice yoga with this in mind, that they would like to acquire some of the yoga siddhis. И очень часто люди начинают заниматься йогой, думая о том, что они хотят обрести вот эти мистические сидхи. Right? There are 8 yoga siddhis which can be achieved. Существует 8 совершенств йоги, которых можно достичь. You can become very light, like a feather, so that you can float. Вы можете стать очень легкими, подобно перу, и можете летать. And you can also become very heavy, so heavy that nobody can lift. И вы также можете стать очень тяжелым, таким тяжелым, что вас никто не сможет поднять. And then you can have powers like prapti siddhi. You can acquire something from a faraway place. И вы также можете обрести так называемую практи сидхи, то есть вы можете достать что-то из очень далекого места. Prabhupada told how he met one man, and the man asked him, "What kind of fruit do you like?" Шрила Прабхупада рассказывал, что он встретился с одним человеком, и тот спросил у него, какой фрукт ты хочешь? And Prabhupada said, "Well, pomegranates are very nice." И Шрила Прабхупада сказал, хорошо, гранат было бы хорошо. So the man said, "Oh, pomegranates. They have very nice pomegranates in Kabul." And the man held out his hand and produced a pomegranate, miraculously appeared from nowhere. И этот человек сказал, о, гранаты, очень хорошие гранаты растут в Кабуле. И он протянул руку, и вдруг из ниоткуда появился очень хороший гранат. So Prabhupada said, this is some example of yoga power. People have these kind of powers. И Шрила Прабхупада говорит, это один из примеров вот этих мистических сил. У людей они есть. People can do things sometimes like walk on water. Люди могут делать такие вещи, как, например, идти по воде. But, of course, you can also take a boat across the water. Why take so much trouble to get the yoga perfection when you can take the boat? Но на самом деле вы можете просто воспользоваться лодкой. Зачем проходить через все эти аскезы для того, чтобы идти по воде, если вы можете просто сесть на лодку? Intelligent people point out that the yoga powers have already been achieved by means of science and technology. И люди понимают, что все эти мистические совершенства, они уже были достигнуты и найдены через науку и ученых. So there's no point to waste time endeavoring to acquire some yoga power. Поэтому нет времени, нет смысла тратить свое время и силы на то, чтобы обрести эти мистические совершенства. However, Krishna is the supreme yoga. He has the ultimate yoga powers. Но на самом деле Кришна, он верховный мистик, он обладает всеми этими верховными совершенствами. He's the supreme mystic. He's holding all of the planets in position. Он верховный мистик, он поддерживает все планеты в их необходимом положении. Just simply by his mystic power, by his inconceivable potencies. Просто благодаря своим мистическим совершенствам, непостижимым энергиям. Just stated in the Svatara Upanishad, there's a verse, Parashya Shakti Vividaiva Shruyate Swabhavaki Jnana Balakriyacha. That the Supreme Lord has inconceivable potencies. В Шватаре Упанишаде есть стих, который говорит о том, что у Господа есть непостижимая энергия. And everything is going on simply under His direction. И все движется под Его руководством. Inconceivable. It's important for us to understand
that there are such things as inconceivable powers. То есть непостижимое. И нам очень важно понять, что существуют такие непостижимые энергии. Sometimes when we try to speak to materialistic people, people with atheistic backgrounds, it's difficult for them to understand that there can be a God. Иногда, когда мы говорим с материалистами или атеистами, то им очень сложно принять то, что есть Бог. We see sometimes people find it very hard to understand that God could be a person and that he can actually have inconceivable powers. Им очень сложно понять, что Господь на самом деле личность, и у Него есть непостижимая энергия. But we see examples of inconceivable power every day here in this world. Но на самом деле вот это проявление непостижимой энергии мы можем видеть каждый день в этом мире. We see, for example, the light, the heat, which is coming from the sun every day. Мы встречаемся с этим светом и теплом, которое исходит из Солнца каждый день. That in the course of one day, in the course of one moment of time, the heat and light which come from the sun, it could provide enough energy which could maintain a whole country for many years. И на самом деле та энергия, которая исходит из Солнца, всего лишь в одно мгновение. Этой энергии достаточно для того, чтобы поддержать целую страну в течение целого года. So, and the sun continues to give heat and light every day without reduction. И Солнце продолжает давать это тепло и свет каждый день, не уменьшая его. We have no other experience in the material world of lighting a fire which will continue to burn. У нас нет никакого другого примера в этом мире, когда мы зажигаем огонь, и чтобы он продолжал гореть. We make a fire, then you have to put more fuel on it to keep it going. Мы разжигаем огонь, но нам нужно постоянно подкидывать топливо, дрова, для того, чтобы он продолжал гореть. But every day, for millions of years, the sun is continuing to give heat and light. Но в tечение миллионов и миллионов лет Солнце продолжает давать тепло и свет. This is the inconceivable potency of the Supreme Lord. И это та самая непостижимая энергия Верховного Господа. That heat and light is coming from the Brahma-jyoti. Свет и тепло исходят из Брахма-джоти. And it is reflected into the material world. И оно отражается сюда, в материальный мир. There are numerous examples of inconceivable powers. Бесконечное количество примеров этой непостижимой энергии. Just like material scientists, they study the nature, they study atoms and different phenomena in the world. They find it very difficult to understand them. Как, например, материалисты-ученые, они изучают природу атома и находят, что это очень сложно понять. Just like some scientists were doing an experiment, they were trying to isolate one molecule which was in this, which was in the light. They were trying to isolate it. Как, например, ученые проводили такой эксперимент. Они пытались изолировать одну молекулу из света. So they passed the light through a big lead chamber. Lead is the most dense of all materials. То есть они не пропускали этот свет через LED, через части вот этих LED. И это самая непостижимая энергия. But although they had a big, long column of lead, still they could not trap this molecule. It was so fine, it was so small, they could not detect it. И несмотря на то, что у них было очень много вот этих мест, где они пытались поймать эту молекулу, они не смогли это сделать. Она была настолько мала. Just inconceivable energies of the Supreme Lord. Непостижимая энергия Верховного Господа. But ordinary people are often guilty of being just like the frog in the well. Но очень часто люди ведут себя как лягушки в колодце. The frog in the well meets another frog
who had gone to the sea. And the frog who went to the sea was telling the frog in the well, "Oh, you should see the ocean. You should see how big the ocean is." И вот однажды лягушка из колодца встретилась с лягушкой, которая была на море. И лягушка, которая была на море, сказала: ты должна увидеть вот это море. Оно очень большое. And the frog in the well had never been any other place but the well, and tried to understand how big is the ocean. Is it twice as big as my well? Is it 3 times as big as my well? И вот эта лягушка, которая жила в колодце, она не видела ничего другого. И она пыталась понять, насколько же большое это море. Она сказала: оно в 2 раза больше, чем мой колодец, а может быть в 3 раза. The frog was trying to understand the well. It was trying to understand the ocean in relation to its own well. И вот эта лягушка пыталась понять океан, сравнивая его со своим колодцем. In the same way, materialistic people try to understand the powers of the Supreme Lord. И таким же образом материалистичные люди пытаются понять энергии Господа. So they cannot. Their minds are not able to stretch to the limit of the Supreme. Они не могут этого сделать, они не могут распространить свой ум и понять безграничие Господа. Just like Lord Brahma, when he stole away the cows and the cowherd boys, he was bewildered when he came back to see that Lord Krishna had taken the place of all the cows and the cowherd boys. Так же, как и Господь Брахма, когда Он украл всех мальчиков и телят, Он был полностью обескуражен, когда Он вернулся и увидел, что Господь Кришна, Он занял место всех мальчиков и всех телят. Even Lord Brahma, who is the most intelligent person in the universe, he cannot understand the power of Krishna. Даже Господь Брахма, который на самом деле является самым разумным и живым существом в этой вселенной, Он не может понять могущество Господа. So when we tell people how Lord Krishna swallows a forest fire, or he picks up the Govardhan hill with a little finger and holds it up for 7 days, people think, oh, it's just a story. Поэтому, когда мы говорим людям и рассказываем, что Кришна, Он поглотил лесной пожар, или как Он держал холм Говардхан на одном мизинце в течение 7 дней, когда Он еще был маленьким мальчиком, то люди говорят, что это всего лишь история. They're thinking, this is just some fairy tale. You shouldn't believe all these things. Они говорят, что это всего лишь сказки, вы не должны верить в них. But they should understand that there are such things as inconceivable phenomena, inconceivable powers. Но они должны понять, существуют такие непостижимые феномены, такие непостижимые энергии. And Lord Krishna has all of these powers. И у Господа Кришны есть все эти могущества. But Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Abhajananti mamudha manushim tanam ashritam. Param bhavam ajananto mama bhuta mahishvaram. The foolish mock at me, descending amongst them like an ordinary human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. И в Бхагавад-гите Кришна говорит: глупцы смеются надо мной, когда я прихожу сюда в человеческой форме жизни. Они не понимают моего величия и то, что я контролирую все живые существа. So Nalakuvera and Manigriva, these 2 demigods, they had been in the body of the tree, and now they're seeing how Lord Krishna is actually the supreme, powerful person. И вот теперь Налакувара и Манигрива, которые были в форме Господа, теперь на самом деле они воочию увидели, что Господь Кришна является верховной личностью. And they're appreciating the mercy of Narada Muni, that he is so kind that he arranged for them to see the pastimes of the Supreme Lord. И они по достоинству оценили, насколько на самом деле милостив Нарада Муни, что они могли воочию увидеть игры Верховного Господа. One of the qualifications mentioned here by the 2 demigods, they describe Lord Krishna that they said, you are the cause of all causes. Одна из характеристик, которые они указывают на Господа, они говорят, что ты являешься первопричиной всего.
Lord Brahma also says, Sarva Karana Karanam, the cause of all causes. Господь Брахма тоже говорит, что Он является причиной всех причин. So Lord Krishna was responsible for Narada Muni to bless these two demigods, to put them into the body of trees so that they could become purified. И это Господь Кришна устроил так, чтобы Нарада Муни проклял их, поместил их в форму деревьев, и они бы очистились. Narada Muni it's described that great sages and like Lord Krishna and Narada Muni also, they know past, present and future. Господь Кришна и такие великие святые, как Нарада Муни, они на самом деле знают прошлое, настоящее и будущее. Right, what is said the Trikalagya, that they know all the three phases of time. Их называют три калагья, они знают все три фазы времени. So they knew what the two demigods had been doing, and they understood the problem, and they thought about how to help them for the future. Они знали, что эти полубоги делают, и они знали, что они делают неправильно, и они также знали, что необходимо сделать для того, чтобы помочь им в будущем. So they knew that Lord Krishna is going to come in the home of Nanda Maharaj in the future. So let them stand there as trees and wait until Lord Krishna comes there. Они знали, что Господь Кришна явится в доме Нанды Махараджа, поэтому пусть они будут находиться в форме деревьев во дворе дома Нанды Махараджа и ждать, когда Кришна придет. And in this way, they could be delivered from their ignorance. Таким образом, они могут быть освобождены от своего невежества. Lord Caitanya also displays this trikalagya, this power to know past, present, and future. Господь Чайтанья также проявлял это три калагья, это способность знать прошлое, настоящее и будущее. When he went to, when he was a young married man living with his mother and his wife in Mayapur, sometimes he would go and travel in what is now known as Bangladesh. Когда он еще был молодым юношем и жил со своей женой и матерью, иногда он путешествовал в страну, которая сейчас называется Бангладеш. He would travel to go and teach, and in this way he would secure some income for maintaining the family. Он отправлялся, учил и таким образом содержал свою семью. So while he was traveling in Bangladesh, at one time he was approached by a person called Tapana Mishra. И когда он был в Бангладеше, к нему подошел один человек, которого звали Тапана Мишра. Tapana Mishra had a dream that Lord Caitanya, who was known at that time as Nimai Pandit, that he is the Supreme Lord, and you should go to him and surrender. И вот Тапана Мишре приснился сон, что Господь Чайтанья, который в то время еще был известен как Нимай, это Верховная Личность Бога, и ему необходимо прийти и предаться ему. So Tapana Mishra came to meet Nimai Pandit, and he took spiritual instruction from him. And Nimai Pandit then also requested Tapana Mishra that you go to Benares, and in the future I will meet you there. И вот Тапана Мишра пришел для того, чтобы получить духовное наставление от Господа Чайтаньи, и тот сказал: теперь ты должен отправляться в Бенарес, в будущем я тебя там встречу. So Nimai Pandit was not usually going to Benares. He was living as a householder, but because he knew the future, he told Tapana Mishra, you go to Benares, I will meet you there. И в то время Господь Чайтанья, он был домохозяином, и он не путешествовал. Но он знал, что в будущем он отправится в Бенарес, поэтому он сказал Тапана Мишре: ты должен меня там ждать. And indeed it happened that Nimai Pandit gave up his teaching, he became a sannyasi, he became Sri Krishna Chaitanya, and he, after taking sannyas, after going to Puri, then he went to Benares. И произошло так, что с течением времени Нимай принял саньясу, он стал известен как Шри Кришна Чайтанья, потом отправился в Пури, а из Пури он пошел в Бенарес. Benares was on the way to Vrindavan. Поскольку Бенарес находился на пути во Вриндаван. And after coming from Vrindavan, he again came through Benares.
И когда он возвращался из Вриндавана, он снова зашел в Бенарес. And at that time, he was able to meet with Tapana Mishra and another devotee, Chandrasekhar. И в это время он встретился с Тапана Мишрой и еще другим преданным Чандрашекхаром. So Lord Chaitanya had requested Tapana Mishra, you go there, you wait, I will come there. Lord Chaitanya knew the future. He knew that in the future I'm going to renounce, I will leave home, I will come to Benares. И Господь Чайтанья попросил Тапана Мишру: отправляйся во Вриндаван, поскольку тот знал, что в будущем он примет саньясу и также отправится в Бенарес. Similarly, he told Rupa and Sanatan, go to Vrindavan. Подобным же образом он сказал Рупе и Санатане: отправляйтесь во Вриндаван. And Lord Chaitanya also came there. И Господь Чайтанья также пришел туда. And because Lord Chaitanya is Krishna himself, he remembers everything. So he could show them all the places of Krishna's pastimes. Поскольку Господь Чайтанья — это сам Кришна, и он помнил все места игр, и он показал эти места. It was Lord Chaitanya himself who revealed where is Radhakund and Shyamakund. Это Господь Чайтанья, именно он проявил места, где находились Радха-кунда и Шьяма-кунда. Nobody knew. Никто об этом не знал. The Goswamis were there. They didn't know where it was. Госвами там были, но они не знали, где эти места. It took Krishna himself in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это сделал Кришна сам в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. And Lord Chaitanya took them to some rice field, and he went into the rice field, and he began to take his bath there in the mud of the rice field. Господь Чайтанья отвел их в рисовые поля и начал принимать омовение вот в этой воде, глиняной воде рисовых полей. So the people accompanying Lord Chaitanya at the time, they were surprised. But Lord Chaitanya told them, this is actually the place. This is Radhakund. И люди, которые сопровождали Господа Чайтаньи, они были удивлены, но Господь Чайтанья сказал, что на самом деле это и есть вот то самое место, это Радха-кунда. In Lord Chaitanya's time, there was no village there in Radhakund. Во времена Господа Чайтаньи там не было деревни. There was no bathing ghat there. Там не было гатов для омовения. There were just some fields, the farmers were growing rice. Просто поля, в которых фермеры растили рис. But Lord Chaitanya knows everything. He remembers the past, and he told the devotees, this is the place. Но Господь Чайтанья, он знал все, он помнил прошлое, поэтому указал, что вот это и есть то самое место. The super soul also remembers the past. Сверхдуша тоже помнит прошлое. The super soul in the heart of all of every living entity reminds us of our desires from our past life. И сверхдуша, которая находится в форме, в сердце каждого живого существа, напоминает нам о наших прошлых желаниях. When we take our birth, we forget the past. Когда мы принимаем новое рождение, мы забываем о прошлом. But we're accompanied by the super soul, and the super soul remembers everything. Но нас сопровождает сверхдуша, и сверхдуша помнит все. As Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarvasya chaham hridi sanivisto matak smritir jnanam apohanam cha. Krishna is saying, I am in the hearts of all living entities. From me comes knowledge, remembrance and forgetfulness. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что «Я являюсь сверхдушой в сердце каждого, из меня исходит знание, память и забвение». So, by the grace of the super soul, we remember our desires from the past life. И благодаря сверхдуше мы помним о своих желаниях, которые были у нас в прошлых жизнях. And we continue, И мы продолжаем, guided with the help of the super soul. под руководством и при помощи сверхдуши. So Lord Krishna is described as the two demigods. They describe him, Lord Krishna, as being the cause. They say you are beyond this material creation. И также эти полубоги говорят ему, что ты находишься за пределами этого материального творения. This is also stated by
Shankaracharya, Prabhupada would often quote Shankaracharya in this regard. И это также утверждает Шанкарачарья. Шрила Прабхупада очень часто ссылался на Шанкарачарью. Although Shankaracharya preached the Mayavadi philosophy, he also said, Narayana Parovyaktat, that Narayan is beyond the material manifestation. Несмотря на то, что Шанкарачарья, он был имперсоналистом, он говорил Нараяна Парамвьякта, то есть Нараяна находится за пределами этого материального творения. So the Lord has nothing, the Lord is above this material nature. Господь находится выше этой материальной энергии. Although he may appear sometimes in this world, he is never touched by the material energy. Несмотря на то, что иногда он является в этом материальном мире, он никогда не соприкасается с материальной энергией. It's his energy, it's under his control. Это его энергия, и она находится под его контролем. Just like the angry dog is under the control of its master. Так же, как и злая собака находится под контролем своего господина. So we are not able to control the material nature. We are controlled by the material nature. Мы не можем контролировать материальную природу. Мы те, которые контролируемые материальной природой. But the material nature is very much under the control of the Supreme Lord, Krishna. Но материальная энергия находится под контролем Верховного Господа Кришны. Just like the shadow is controlled by the object. Так же, как тень контролируется объектом. In the same way, the material nature is under the full control of the Supreme Lord. Подобным же образом материальная энергия находится под полным контролем Верховного Господа. It's not independent. Она не независима. Foolish materialists, they're thinking the material nature to be independent. That they're trying to control the material nature. Глупые материалисты думают, что материальная энергия, она независимая, и они пытаются контролировать ее. When there's no rain, they try to make it rain by some chemical reaction. Когда нет дождя, они пытаются вызвать этот дождь, используя химические реакции. When there's some disease, they try to fight the disease with their medicines, with their drugs. Когда возникают какие-то болезни, они пытаются сражаться с этим, победить эти болезни, используя лекарства. They do not understand the material nature is under the control of the Supreme Lord. Они не понимают, что материальная энергия находится под контролем Верховного Господа. And if we surrender to the Supreme Lord, then the material nature will also cooperate. И если мы предадимся Верховному Господу, то тогда материальная энергия начнет кооперировать с нами. Just like we want to produce food, the scientists are trying with their chemicals, their fertilizers, their genetic modified seeds, trying to produce more food. Так же, как, например, нам необходима пища, и ученые пытаются использовать различные удобрения, химические реакции для того, чтобы произвести больше пищи. But their science will never be successful. Но ученые никогда в этом не смогут достичь успеха. If they will simply worship the Supreme Lord, then everything can be provided. Просто если они начнут поклоняться Верховному Господу, тогда все необходимое будет им предоставлено. Krishna describes in the 3rd chapter of the Bhagavad Gita that all living entities need to eat grain, and grains are produced by rain. В 3 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что всем живым существам необходимо зерно, а зерно зависит от дождей. Rain is produced by sacrifice, and sacrifice is born of prescribed duty. Дождям помогают жертвоприношения, а жертвоприношения совершаются из чувства долга. So it's our duty to perform sacrifice. Yagna vai Vishnu, sacrifice for the pleasure of the Supreme Lord. Наша обязанность — это совершать жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа. Then the 2 demigods go on to say that learned brahmanas know that you are everything. И также эти полубоги говорят, что ученые браманы знают о том, что ты являешься всем. And the verse is quoted, Sarvam Kalvidam Brahma. Everything is Brahman.
И здесь цитируется афоризм «Сарвакхам и Дам Брахма». Все является браманом. This is a very popular verse for the impersonalists, the Mayavadis. Это очень известный стих, и его любят имперсоналисты и майавади. That we are all Brahman. Они говорят, что мы все являемся браманом. And they think that they don't recognize that there's a supreme Brahman. И они не признают, что существует еще верховный браман. But in Bhagavad Gita we read Arjuna's prayer to Krishna. He is saying, Param Brahma, Param Brahm, Param Dham, Pavitram, Paramam Bhavam. That you, Krishna, are the supreme Brahman. Но в Бхагавад-гите Арджуна возносит молитвы Кришне и говорит, что ты являешься верховным браманом. Less intelligent people think we're all God, we're all Brahman. Менее разумные люди думают, что мы все являемся Богом, что мы все являемся браманом. But we're only tiny sparks of the Brahman. Но мы всего лишь маленькая искорка этого брамана. There is one supreme Brahman. Но существует еще верховный браман. That Arjuna said, Param Brahm, the supreme Brahman. Krishna, Lord Krishna is the supreme Brahman. И Арджуна говорит, что Парам Браман — это Кришна, это он верховный браман. So we want to understand we are not supreme. Поэтому нам необходимо понять, что мы не являемся верховными. And the Vedas also say, Nityo Nityanam Chaitananas Chaitananam. Amongst all eternal living beings, there's one supreme eternal being. И в Ведах также говорится, что среди всех живых существ существует одна вечная верховная личность. Amongst all conscious beings, there's one supreme conscious being. Среди всех сознающих живых существ существует одно верховное сознающее. Eko bahunam yo vidati kama. That one supreme Lord is providing the needs of everyone. Этот верховный Господь, который удовлетворяет нужды каждого. So people hear the two demigods, they say, they know the form of the Lord in this form as the cause. You are everything. The cosmic manifestation in its gross and subtle aspects is your form. So the cosmic manifestation is the universal form of the Lord. И вот здесь эти полубоги говорят, что ты есть все, и что это космическое проявление в его грубом и тонком аспектах — это твоя форма. И это космическое проявление — это вселенская форма Господа. For people who have difficulty to appreciate the form of the Lord in the deity, then they can worship the Lord through the universe. Тем личностям, которым сложно обратиться к Господу в форме божеств, они могут обращаться к Господу в его вселенской форме. This is described in the beginning of the second canto of the Shrimad Bhagavatam. Это описывается в начале второй песни Шримад Бхагаватам. Right. Seeing everything in this material nature as a form of the Supreme Lord. Видеть все в этом материальном мире как форму Верховного Господа. We see the rivers as veins in the body of the Lord. Мы видим реки как вены в теле Господа. We see the forests, the different trees as like hair on the body of the Lord. Леса и деревья — это как волосы на теле Господа. The sun is the eye of the Lord. Солнце — это глаз Господа. There's very complete description, all the different parts of the body, they're all related to different phenomena within the universe. So in this way, one can see everything in this world as being the form of the Supreme. Они описывают разные формы Господа как разные проявления этих феноменов в этом материальном мире. И мы таким образом мы можем видеть форму Господа. Of course, that form is material. It's not spiritual. Конечно, эта форма, она материальная, она не духовная. And Srila Prabhupada explains to us that contemplating the universal form is only useful if it brings about a spirit of service. И Шрила Прабхупада говорил, что понимание вселенской формы важно только тогда, если это вызывает в нас дух предания Господу. We have to recognize that we are the servant
and our duty is to give service to the Supreme Lord. Мы должны понять, что мы являемся слугами, и наша обязанность служить Верховному Господу. Then that contemplation of the universal form is helpful. Тогда постижение вселенской формы будет полезно. But we often find people, they think of the universal form and they think, well, ultimately it's material, so it's temporary, it's not, and so ultimately nothing is real, that the form is not real and I'm also not real. Но очень часто люди, которые пытаются постичь вселенскую форму, они приходят к выводу, что это всего лишь материальная форма, она временна, то есть значит она нереальна, и я также нереален. So that's useless. That kind of meditation is useless. И такой тип медитации бесполезен. When Prabhupada was in New York, there was in Prabhupada's time, in the very beginning, when they were in 26 Second Avenue, there was some yoga society near to the temple. Также в самом начале движения на 26-м авеню в Нью-Йорке, рядом с тем местом, где Шрила Прабхупада начал свое движение, там находилось общество йоги. And the yogi was a big Mayavadi. И эти йоги, они были большие майявади. And he would get the students to sit and meditate. И они просили, чтобы их студенты садились и медитировали. And they would sit and they'd say, okay, sit nicely like a yogi, straight back, close your eyes, now meditate. Meditate, you are controlling the moon. И вот они говорили, теперь сядьте прямо, как йоги, закройте глаза и медитируйте. Медитируйте на то, что вы Луна. And everyone would sit, I am controlling the moon. И все сидели и повторяли, я контролирую Луну. Now he said, now meditate, you are controlling the sun. А теперь медитируйте, что вы контролируете Солнце. And everyone's, I am controlling the sun. И все повторяли, я контролирую Солнце. And like and then afterwards, they think, go out and have a cigarette. А после занятия они выходили на перекур. So their meditation was just a farce. И вся их медитация это была просто фарс. And there's so much meditation like that also, which is just farcical, has no real meaning. И существует много таких подобных медитаций, которые на самом деле не имеют никакого смысла. The real purpose of meditation is to come to the point of service. Истинное предназначение медитации — прийти к моменту служения. So the two demigods, they hopefully will come to the point of service now. И вот эти два полубога, они сейчас придут к этому моменту служения. Any question? Вопросы? Yes. Okay, some questions. Rajendra? Nisho? 这个拿了库尔和曼尼格嘛，这是他向Krishna献的祷文。 So this is a prayer offered by Nalakuvara and Manigriva. 这说明他们俩有超然的知识， That means they have transcendental knowledge. 但是他们 Вот эти две молитвы, которые вознесли полубоги Налакувьяра и Манигрива, это значит, что у них есть трансцендентное знание. 但是他们从事了罪恶活动。 But they are engaged in sinful activities. Но они занимались греховной деятельностью. 问题是，他有超然知识，同时还做缺德事儿。 So the question is, they have the transcendental knowledge, but at the same time they are doing some misdeeds. Но теперь мой вопрос, то есть у них было это трансцендентное знание, но в то же самое время они занимались греховной деятельностью. 问题是，拥有超然知识不意味着他能阻止他不做罪恶活动。 So the question is, only by possessing transcendental knowledge, that doesn't mean it can prevent one or stop one from doing misdeeds, sinful activities. Значит ли это, что просто само по себе обретение трансцендентного знания не остановит нас от занимания греховной 这是不 деятельностью? 是说，有的时候玛雅比超然知识还有力量呢？ Does that mean that Maya is more powerful than the transcendental knowledge? Значит ли это, что майя, она более могущественна, чем трансцендентное знание? Thank you, Maharaj. Well, just like we heard that the two demigods, they were in a holy place, Мы уже слышали о том, что эти два полубога, они были в святом месте, but they were engaged in sinful activities. но они занимались греховной деятельностью. But remember, they had the good fortune to meet a great devotee.
Но помните о том, что им выпала великая удача встретиться с великим преданным. And Narada Muni, meeting Narada Muni, he, we could say cursed or we could say blessed them, but he put them into the body of trees. И Нарада Муни он проклял, но мы можем сказать, что на самом деле благословил их тем, что поместил их в форму деревьев. So while they were in the bodies of trees, they couldn't do any sinful activities. И когда они находились в форме этого дерева, они не могли заниматься никакой греховной деятельностью. But he also arranged that they would remember who they were and what they'd been doing. Но он еще устроил так, что им осталась память о том, кем они были и чем они занимались. So they could develop a repentant attitude. Для того, чтобы они могли развить в себе вот это сожаление о том, что они сделали. They could feel very much sorry that they'd wasted their time and done so many silly things, stupid things. Для того, чтобы они очень сильно начали сожалеть, что они просто тратили свое время и совершали такое большое количество греховной и глупой деятельности. And now they're so fortunate that they're able to meet Lord Krishna. Но сейчас они настолько удачливы, что им повезло встретиться с Господом Кришной. And that was also the mercy of Narada Muni. Это также было милостью Нарада Муни. So these two demigods are no longer sinful. They're completely transformed. И вот эти два полубога, они сейчас уже не греховны, они полностью трансформировались. And they've atoned. They've done, they did a lot of tapasya in the bodies of trees. Они совершили большое количество тапаси в форме этого дерева, этих деревьев. So taking all their wealth away from them, it had a purifying effect. И когда у них забрали все это богатство, это очистило их. And it allowed them to give up on any inclination towards sinful life. И помогло им избавиться от любой склонности к греховной жизни. And not only that, but he's made them into devotees because they've seen Lord Krishna and they're able to surrender to Krishna. И не только это им повезло встретиться с преданным, и также им повезло встретиться с самим Господом Кришной. So you cannot hold their past sinful activities against them. Теперь вы не можете выставлять и предыдущую греховную деятельность как какую-то... They may have done sins in the past, but it's an offense to hold that against them. Они занимались греховной деятельностью в прошлом, но на самом деле это оскорбление теперь указывать им на это. Because now they're no longer sinful. Поскольку сейчас они больше не греховны. They've already atoned. They've done the greatest atonement to get rid of any sinful reaction. Они уже очистились, освободились от всех греховных реакций. So there's a saying that every saint has a past, every sinner has a future. Говорится, что у каждого святого у него есть прошлое, а у каждого грешника у него есть будущее. So somebody may have been very sinful in the past, but it doesn't mean they can't become saintly. Возможно, кто-то был очень греховен в прошлом, но это не значит, что он не может стать святой личностью. And people were sinful. They may be sinful today, but they can become saintly. И люди могут быть греховны, они могут быть греховны сегодня, но в будущем они могут стать святыми личностями. By the mercy of a devotee. По милости преданных. So the two demigods got the mercy of Narada Muni. И вот эти два полубога получили милость Нарада Муни. They're no longer sinful. Они больше не греховны. Yeah. Someone else had a question? Prabhu? Oh. Yeah. Thank you, Maharaj, for class. Вы упомянули, что Господь Чайтанья и 6 Госвами, они, можно сказать, нашли это место, которое Радхакунда, которое оно было утеряно. You mentioned the Lord Chaitanya and 6 Goswamis. They found the place where the Radhakunda was, and that place was lost. Вы также упомянули, что на этом месте был какой-то водоем, и никто не знал, что это за водоем. And also you mentioned on this place was some puddle, and nobody knows what it is. What? Puddle, this kind of pond, small pond, and nobody knows what it is. On the place of Radhakunda was small puddle. Yeah. Okay.
И по всему там было рисовое поле, значит, местные жители, они как-то использовали этот водоем. Получали ли они какую-то милость при этом? And he also mentioned on this place was the rice field. And it looks like the local people, they were using this water. Does it mean they was getting some, benefits from using Radhakunda's water? Unknowingly, yeah. Не зная об этом, да. You could say agyata sukriti. Вы можете сказать, это было агьята сукрити. But remember, they're all Brijbasis. They're living in Braja. Но помните о том, что все эти местные жители, они бриджабаси, они живут во Врадже. So they're getting a lot of, they've done a lot of past pious activities just to be born in Braja. И мы должны помнить, что они уже совершили большое количество благочестивой деятельности просто для того, чтобы получить возможность родиться во Врадже. So yeah, they take the water, they drink the water. Yeah, it's all very special being in Braja. Да, они брали эту воду, они пили эту воду. Во Врадже все очень особенно. Mayapur is also very special. Майяпур тоже особое место. Right? You lay down to take rest, you get the benefit of offering obeisances. Когда вы просто ложитесь, чтобы отдохнуть, вы получаете благо, как будто вы приносите поклоны. Prabhupada told the devotees, he said everything in Vrindavan is prasadam. И Шрила Прабхупада сказал преданным, что во Вриндаване все является прасадом. So devotees thought, well, everything is prasadam. When they were going by in the rickshaw, they would just take some sweets from the sweet shops. И когда они встречались с какими-то с теми, кто продавал сладости, они просто брали эти сладости. People would get very upset. И люди очень сильно расстраивались. They came and complained to Prabhupada that your men are stealing our sweets. Они пришли к Шриле Прабхупаде и сказали, что ваши люди воруют наши сладости. And when Prabhupada asked the men, they said, well, Prabhupada, you said it's all prasadam. И когда Шрила Прабхупада указал им на это, они ответили: но Шрила Прабхупада, вы же сказали, что это все прасада. But Prabhupada said, yeah, it may be prasadam. It doesn't mean you can just take it like that. И Шрила Прабхупада сказал: да, это прасада, но это не значит, что вы можете этого просто забирать. So similarly, you're going to take bath in Radhakund. If you do it knowingly, knowing that it's Radhakund, then you get more benefit. Подобным же образом, если вы будете принимать омовение в Радакунде, зная о том, что это Радакунда, вы получите больше блага. You do it unknowingly, you get some benefit. Если вы делаете это неосознанно, не зная об этом, вы получаете какое-то благо. But if we understand that this is Radhakund and we take bath in the devotion with devotional consciousness, then you get greater benefit. Но если вы понимаете, что это Радакунда, и вы принимаете омовение в настроении преданности, то вы получите величайшее благо. Yeah? Any other question?我想问一个问题，我们在这个就是最近这个病毒的问题，像我们留在圣地的，是我们安安心心待在圣地，还是冒着风险回去更好？哪一个选择更好？ Guru Maharaj, I want to ask something about the virus. Теперь хотят немного спросить по поводу этого вируса. Now we cannot go back, so you think better we stay here in Mayapur peacefully, or we take the risk and go back? И вот теперь что нам нужно делать? Остаться здесь, в Майяпуре, жить себе спокойно, или рисковать и вернуться заниматься своим служением? Well, that's something we can discuss later. Давайте это мы обсудим позднее. That's not really related to Shrimad Bhagavatam. Это никак не связано со Шримад Бхагаватам. Okay. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Lord Premanand.